Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Shri Radha Madhava Saki ki Shpanta Tata ki Shri Prabhupada ki Nitai Gaura Premanandi
don't feel obliged to stay. It's a long class, you know what I mean? Right? Yeah, no obligation. That's fine. No obligation. Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagarajatam Sahagana Raganatam Itam Tang Shajivam Shadaitam Shavadutam Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shibishakam Vitamscha Mantra Guru Ajota Shikha Guru Ganta Chodene Age Koriya Bondan Vanchakopa Turubhyascha Kripa Shindu Beba Cha Potitanam Papaneva Vaishnaveva Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shannavari Pashtatade Shatarine. Reflections on Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Мы поговорим о размышлении на тему принятия читания Махапрабху саньясы. We'll be discussing the events leading up to Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. И мы поговорим о событиях, которые предшествовали принятию Госвами читания саньясы. The reasons for Chaitanya Mahaprabhu accepting sannyas. Причины, по которым Господь Чайтанья принял саньясу. And then we'll discuss the events immediately after Chaitanya Mahaprabhu's accepting sannyas. И затем мы обсудим события, которые произошли сразу после того, как Господь Чайтанья принял саньясу. And specifically the interaction which occurred in Shantipur with the residents of Navadip. Особенно общение, которое произошло в Шантипуре жителями Навадвипы. So we'll be discussing some verses from the Sri Chaitanya Bhagavat, Madhya Khanda. Мы будем читать читание Бхагавату, Мадья Канду. Last few chapters of Madhya Khanda, Sri Chaitanya Bhagavat. Последние главы Мадья Канды читания Бхагаваты. Shuno shuno, are bhai Sri Chaitanya Shanash, Jai Kota Shunile, Hoi Sharva Bandanash. Listen, shuno shuno, are bhai. Listen, brothers and sisters. О, послушайте, братья и сестры. Sri Chaitanya Sannyas, to the descriptions of Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Описание принятия читания Махапрабху саньясы. Jai Kota Shunile. Anyone who hears these descriptions, Jai Kota Shunile. И каждый, кто услышит это повествование, Hoi Sharva Bandanash. They are freed from all of their entanglement in this material world. они освободятся от всех своих привязанностей в этом материальном мире. Vrindavan Das Thakur is describing the circumstances of the gopis in Vrindavan. И Вриндаван Дас Такур описывает ситуацию, в которой были гопи во Вриндаване. Purbe Jena Gopi Shab Krishna Birahe Payen Maran Bhai Chandra Udaye. The gopis that Krishna Birahe, in feeling separation of Krishna, the gopis feeling separation of Krishna. И гопи, чувствуя разлуку с Кришной, Payen Maran Bhai. They feared death. They feared death. Payan Maran Bhai. They feared death. они боялись смерти. Yeah. Chandra Uday, when the moon rose in the night sky. Когда взошла луна на ночном небе. Because the Sri Krishna Chandra, the rising moon of the forests of Vrindavan, Sri Krishna Chandra. Потому что Шри Кришна Чандра — это восходящая луна лесов Вриндавана. When they saw the rising moon, they saw the full moon, they remembered Krishna.
Потому что когда они видели эту восходящую полную луну, они вспоминали о Кришне. Krishna Birahe, and their feelings of separation increased so much. Их чувство разлуки настолько усиливалось. So the gopis, they feared the rising moon. И поэтому гопи, они боялись этой восходящей луны. They feared that when the moon rises, they'll give up their bodies, seeing that rising moon, feeling separation from Krishna. Они боялись, что увидев эту восходящую луну, они оставят свои тела из-за этой огромной разлуки с Кришной. So thinking about this this circumstance, in this mood, В этом настроении, думая об этой ситуации, ek din gopi bave, jagat ishar, Vrindavan, gopi gopi bole nirantar. Chaitanya Mahaprabhu, ek din gopi bhav, in this mood, thinking of the gopis in this way. и Чайтанья Махапрабху, думая об этом состоянии гопи, Gopi Babe, Jagat Ishar, Vrindavan, Gopi Gopi Bole Nirantar. He was sitting and he was chanting Vrindavan, Gopi Gopi, incessantly. и он постоянно в этом настроении воспевал гопи, гопи. Now you know that Chaitanya Mahaprabhu, he was given the initiation by Ishwarapuri Prabhupada. И вы знаете, что Чайтанья Махапрабху получил инициацию Ишварапури Прабхупады In Gaya Dham. в Гае. And he was initiated in the Hare Krishna Mahamantra. И он был инициирован в Харе Кришна Махамантру. And he was also given the 10-syllable Gopal mantra. И он также получил 10-сложную Гопала мантру. Doshaka Gopal mantra upashon is 10-syllable, is a Gayatri, like we're chanting Gayatri. Это 10-сложная Гаятри, которую мы повторяем. Actually, it's not called Gayatri. Gayatri, the first mantra is Gayatri. На самом деле эта мантра не называется Гаятри, потому что первая мантра называется The Гаятри. first mantra is Brahma Gayatri. Это Брахма Гаятри. After that, they're Bij mantras. А другие это Биджа мантры. Bij mantras. There's a Guru Bij mantra, Gauda Bij mantra, Гуру Биджа мантра, Гаура Биджа мантра, the Radha Krishna Bij mantra. Рада Кришна Биджа мантра. That's what we chant. So here, we chant 24-syllable. Мы повторяем 24-сложную. Chaitanya Mahaprabhu was initiated in 10-syllable Gopal mantra. А Господь Чайтанья был посвящен 10-сложную Гопал мантру. So he's meditating on that mantra. И он медитировал на эту мантру. And just like we have these mantras, they're very esoteric. И у нас есть, Kama Bij mantra. и у нас есть тоже очень эзотерические, это Gopal Bij mantra, which are chanting, they're very esoteric mantras. Кама Гаятри и Гопал Гаятри. Yeah. So chanting that mantra, meditating on that mantra, his initiation mantra, Chaitanya Mahaprabhu was remembering the mood of the gopis. И медитируя на эти мантры, которую он получил при посвящении, он медитировал в настроении гопи. Chanting Vrindavan Gopi Gopi incessantly. И он повторял гопи, гопи. So at that time a student, Nimai Pandit, he was the teacher. A student came. И Нимай Пандит, он в то время был учителем, и пришел его ученик. So now at this time we can see that Chaitanya Mahaprabhu, he is perhaps 23 years old. И в это время Чайтанья Махапрабху где-то было 23 года, 24 years old. может быть 24. So he took sannyas when he was 24. Он принял саньяс, когда ему было 24. Now so the student came. So he's a student, he's 24 years old, he's teaching, by this time already very, very famous. И он уже, ему 24 года, он преподавал, в то время он уже был очень известен. Navadip, Chaturdik, hoite log, Navadip e jai, Navadip e porileshe bidda rashpai. From all directions, students would come to Navadip. Со всех направлений люди приходили на Навадвипу, ученики, Navadip учиться. porile, if you study in Navadip porileshe bidda rashpai, you get a taste for learning. И если вы учитесь на Навадвипе, вы обретаете вкус к учению. So many students were coming. Nimai, he was famous scholar. И очень много учеников приходило к Нимаю, он был известным ученым. This is his second married second time. И он женился второй раз, Second wife. вторая жена. The first wife, Loki Priya Mahaprabhu, he went to Bangladesh. He went on tour of Bangladesh. Первая жена Лакшми Прия, когда он пошел на свой тур в Бангладеш. And at that time, out of separation, Loki Devi, out of separation from Gaudhari, Лакшми Прия из-за своей разлуки с Гаурахари. she went to the banks of the Mahaganga and sat in meditation. Она пошла на берег матери Ганги, села в And медитации.
she reunited with Gaudhari in the eternal realm. И она вернулась в вечную обитель и объединилась с Гаудхари в вечной Then вечной форме. he returned from East Bengal, and И вернувшись с Западной Бенгалии, that's quite interesting also. He returned from East Bengal, интересно, он вернулся с Западной and he Бенгалии, was met by relatives and friends. с Восточной Бенгалии, и он встретился с друзьями, родственниками. He was joking about that different accent of Bengali, which is spoken in East Bengal. Он рассказывал, а они смеялись на этих разных акцентах в другой части Бенгалии. He even took his meal, Он принял просад, and after several hours, и только через несколько часов, and then he asked Sachimata, "Where is my wife?" и он Where is спросил маму Шачи, а где моя жена? He came home. He did it for several hours before he even inquired. Несколько часов, когда он только вспомнил, So Leela, she had passed away. ей сказали, она оставила тело. So this also before the inauguration of the Sankirtan movement. He was householder. И это было до начала движения Санкиртана, он был домохозяином. And then Sachimata arranged a second marriage, Vishnu Priya. И Шачимата организовала вторую свадьбу с Вишнуприей. And then Jagannath Mishra, he departed, and actually Jagannath Mishra had already departed. Jagannath Mishra, he never saw Nimai's marriage. И Джаганнатх Миша, он уже оставил тело, он никогда не видел свадьбы He Нимая. never saw Vishwarup's marriage either. Vishwarup took sannyas. Вишварупа тоже он не видел свадьбы Вишварупа, потому что он принял саньясу. He had two sons. He never saw them married. Он не увидел свадьбы ни одного из сыновей. So then Mahaprabhu went to Gaya to do Shraddha of Jagannath Mishra. И Махапрабху отправился в Гаю, чтобы совершить шрадху по своему отцу. And then he was initiated. И там он получил инициацию. And then he began the Sankirtan movement. И тогда он начал движение Санкиртаны. And then he performed Sankirtan in Navadvip Dham with his internal associates for several years. И он совершал Санкиртану со своими близкими спутниками в Навадвипе на протяжении нескольких лет. 2 or 3 year period. 2 или 3 года. From the time of initiation in Gaya to the sannyas. Со времени посвящения в Гае и до принятия саньясы. Even 4-year period. Где-то 4 года. So today we're reflecting on the sannyas of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И сегодня мы поразмышляем о принятии саньясы. Actually, his reasons for taking sannyas and his style of spreading Krishna consciousness before and after sannyas. И мы поговорим о причинах его принятия саньясы и стилях распространения сознания Кришны до и после принятия саньясы. Now, at first, in Mayapur, having taken initiation from Ishwarapuri and returned to Mayapur, И в начале в Маяпуре, после того, как он получил посвящение от Ишварапури и вернулся, the Sankirtan was performed in the house of Srivas Thakur, Srivas Angan. Санкиртан совершилось в доме Шриваса Такура в Шривасангаме. And that was a private Sankirtan. И это было приватная Санкиртана. It wasn't open to the public. Она не была открыта всем. Even there were many persons in Navadvip, they became envious И многие люди в Навадвипе, они стали завидовать, that they were not permitted into the house of Srivas Thakur. что им не было не разрешено войти в дом Шривастакура. Even one Brahmin, he cursed Sachinandan. И один браман, он проклял Шачанандану. He went on the bank of Ganga, he was taking his bath. На берегу Ганги он принимал омовение. And the Brahmin said that I'm a highly qualified Brahmin, why I'm not allowed to enter into these assemblies? И браман сказал, я квалифицированный браман, почему мне нельзя туда? I curse you, Nimai Pandit, to be bereft of material enjoyment. Я проклинаю тебя, ты никогда не будешь наслаждаться материальным миром. And hearing that curse, Nimai was very happy. Oh. Услышав это, Господь Чайтанья был очень счастлив. And actually, subsequently, it mentioned that Nimai, he mentioned, I'm taking sannyas because I was cursed by the Brahmin. И Нимай позже он упомянул, что я принимаю саньясу, потому что я получил проклятие от этого брамана. So then one day, Chaitanya Mahaprabhu, he ordered Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, he ordered them to begin the systematic preaching. И однажды в один день он приказал Нитянанде Прабху и Харидас Такуру начать систематическую проповедь. Shunu Nityananda, Shunu Haridas, Shabatra Amara Gai Koroho Prakash, Prati Gore Gore Gi Koro Ebika. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Goro Krishna Shikha. Listen Nityananda, listen Haridas. О Нитянанда, о Харидас, послушайте меня. Go to every house and you beg at the door, you beg. И идите в каждый дом и у каждой двери молитесь. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Goro Krishna Shikha. Chant Hare Krishna
Worship Krishna, follow Krishna's instructions. Пожалуйста, воспевайте святые имена Господа, воспевайте игры Господа и следуйте наставлениям Кришны. So in this way, the Sankirtan movement, at least around Nadia, the preaching movement had begun around Nadia. Итак, началось движение Санкиртаны, по крайней мере, в Наде. As preaching was going on, out not just in the house of Srivas Thakur, the Sankirtan, the preaching was going on. И проповедь вышла за пределы дома Шриваса Такура. And Gosham's style of preaching at this time was simply the performing of the kirtan. И проповедь в то время была это просто проведение киртанов. Udulu Oruna Purababage, Dijamani Gouda Amani Jage, in the Purababage, in the eastern division, Udulu Oruna, when the reddish sun arises on the eastern side. Когда солнце красноватое солнце восходит на востоке. Was it Udulu Oruna? Dvijamani Gouda Amani Jage. Dvijamani, the crest jewel of the Navadip Brahmins. Бриллиант среди дваждерожденных браманов. Amani Jage, he rises. Он просыпается. Bhakata Shamohalaya, and taking his devotees with him. И он берет своих преданных вместе с собой. Gigelo Nogoda Braje, he goes out into the towns and villages. И они выходят в города и деревни. Tatai Tatai Bhajalo Kol. The mridanga is tapping. И бриданга красиво играет. Gana Gana Tahe Jajero Rol. The kartals are chiming. Караталы звенят. Premedala Dala Shonara Anga. His golden limbs, Shonara Anga, Premedala Dala, they're quivering in love of God. Его золотые части тела, они дрожат от любви к Богу. Premedala Dala Shonara Anga, Chodane Nupura Baje, and around his ankles, the ankle bells are chiming. И красиво звенят ножные колокольчики на его ногах. This is the preaching of Gaudhari in the household pastimes, Navadip. Такова проповедь Господа читания в его... Mukunda Madhava Yadava Hari Bolena Borode Bodana Bori. With great, he's calling out the name Mukunda Madhava Yadava Hari. И он громко взывает эти имена Мукунда, Мадава, Ядава, Хари. Emon Dulab Manav Deho. You've attained this rare human life. Emon Dulab Manav Deho Paya Kikora Bhavana Keho. But attaining it, what is your consciousness? You've attained this rare human life, but what is your consciousness? И он взывает, что вы получили это редкое человеческое тело, но каково ваше сознание? Ebena bhojile jashoda shuta chorame poribela having not worshipped Jashoda Shuta. Вы не поклонялись Ишода. Chorame porimela, you'll be embarrassed in the final moment. Вы не поклонялись сыну Ишоды, поэтому вам будет стыдно в ваш последний момент. Jivana anita janahasha. You should understand that this world, this life is temporary. Janahasha jivana anito. Вы должны понять, что жить в материальном мире временно. Tahe nana vida bipod bar, and it's full of varieties of suffering. И она полна разнообразных страданий. Nana vipod. There's varieties. At least we can say that there's varieties of suffering. По крайней мере, можем сказать, что да, здесь страдания очень разнообразны. You take taxi to Kolkata. You can go the long way and get caught in it. Or you can go the short way and suffer this way, or go that way, suffer that way. At least there's variety in the suffering. Если вы едете отсюда в Калькутту на такси, вы можете поехать одной дорогой или другой, и вы там увидите разнообразные страдания. Nana vipodba, varieties of suffering. Разнообразные страдания. Namashaya korijatana tume takana apanaka. You take shelter of the holy name. Примите прибежище в святом имени. So this is the preaching, is the Gaudhari, Gauranganitai, the preaching in Navadip Dham. Ishikani Shabnadi, Fiche Neche, Gaunitai, Fiche Neche. Dancing, wandering, Gauni Aishab Nadia, throughout Nadia. Итак, Гуринтай проповедовали в Наде, танцуя и воспевая святые имена. That's the preaching style. Итак, таков был стиль проповеди. And here he is one day, this student came. And student came to visit Nimai, the Pandit. И здесь однажды один из учеников пришел к Нимаю Пандиту. He saw him chanting Gopi Gopi Brindavan. И он повторял именно Гопи Вриндавана. So then the student he began to offer some advice. И студент, он решил как бы посоветовать Господу. He says, Panditji,
Why are you chanting Gopi Gopi? We don't hear in the scripture the chanting Gopi Gopi. И он спросил Пандиджи, почему ты воспеваешь гопи-гопи? Нигде в Писаниях мы не слышали, что нужно это делать. Panditji, the scriptures recommend chanting the name of Krishna. Пандиджи, Писание рекомендует повторять именно Кришны. Srindatam Sakata Krishna Punna Srabona Kirtana. You will acquire great piety chanting the name of Krishna. Ты обретешь великую благо, воспевая имена Кришны. So now this student, he didn't understand the mood of Chaitanya Mahaprabhu whilst he was sitting chanting Gopi Gopi. И этот ученик, он не мог понять настроение читания Махапрабху, когда он сидел и воспевал имена Гопи. So he was in the Gopi Bhav, Radha Bhav. Он был в этой Гопи-бхаве, в Радха-бхаве. And in the mood admonishing Krishna. Admonishing Krishna means chastising. Это чувство, когда она отчитывать Кришну. And Goshunda, he began to talk. You mentioned that debauchee Krishna. You mentioned his name. И Господь Чайтанья ответил: ты упоминаешь имя этого дебошира Кришны? He's controlled by women. Да, женщины им крутят. Even he cut off the ears and nose of one woman. Он даже одной женщине нос и уши отрезал. He took everything away from Bali. От Бали все забрал. And sent him to Patalaloka. И послал его на Паталалоку. Then what will I gain by chanting his name? Что я обрету, воспевая его имена? What will I gain by chanting his name? Что я получу, воспевая The debauchee's name. Это просто дебошир. And he took a stick. He took a stick. И он взял палку. He's in the mood of a gopi. И он в настроении гопи. He's in the mood of a gopi. He took a stick. He's chasing that student. И он взял палку и погнался за этим учеником. Now, he's in the gopi bhav, he's in the mood of the gopi, but still Mahaprabhu is very big, very powerful. И он в настроении гопи, но Махапрабху очень большой и очень могущественный. You've seen his deity in the temple, Panchatattva, very big, very powerful. Вы видели его божество в храме, он очень большой. So he's becoming angry, frustrated, he's chasing that student is fearing for his life. И он в гневе гонит за этим учеником, и ученик в страхе за свою жизнь убегает от него. A huge figure, Gauranga, chasing after him. Then his household, long hair, dhoti. И огромный Гауранга с длинными волосами, с палкой гонится за ним. Actually, the devotees, they had to run after Lord Chaitanya and have to hold him. И преданные вынуждены погнаться были за Господом Чайтаньей и удержать его. So then that student, he ran, he crossed, went to Navadvip, all the other students were assembled there. И тот ученик, он добежал до Навадвипы, там были оставшиеся ученики и другие. And then breathing heavily. And amongst this, they said, what happened? What turmoil have you experienced? И он прибежал запыхавшийся, они спросили, что с тобой случилось? The student said, brothers, today I'm grateful to be alive. И они: о, братья, я счастлив, что я выжил. I had heard that Nimai Pandit was very pious. Я слышал, что Нимай Пандит очень благочестив. Vaishnav. Вайшнав. I went to his home. Я пришел к нему домой. And for some unknown reason, he was sitting there chanting Gopi Gopi. И по какой-то непонятной причине он сидел, воспевал имена Гопи. I gave him some good advice. Я дал ему хороший совет. I instructed him about chanting the glories of Krishna. Я ему рассказал о славе воспевания имен Кришны. And brothers, you cannot imagine the offenses, how offensive. The offenses which came from his mouth, I cannot even repeat. И братья, я не могу даже вам повторить те оскорбления, которые слетели с его уст. And he threatened me, and I came here almost. I lost my life today. И он угрожал мне, я кое-как убежал от него. And all the other students were saying, "What is this chanting Gopi? What sort of? He calls himself a Vaishnava. What sort of Vaishnava doesn't chant the name of Krishna?" И тогда другие ученики сказали: да что он за вайшнав? Он говорит, что он вайшнав, но не повторяет имена Кришны. Who does he think he is? Well, we're also the son, Rishi Putra. We are the sons of great Navadip Brahmins. И кто он такой, что он себе возомнил? Мы тоже сыновья великих пандитов Навадвипы. Just some time ago, we were studying together in the school. Мы вместе, совсем недавно мы учились вместе в школе. Now he thinks he can order us, so he's become the prince. А сейчас он думает, что он может приказывать нам как царевич. Threaten us with a stick. И грозить нам палкой. So if he dares to behave in such a way in the future,
И если он посмеет так вести себя в будущем, certainly we will punish him. конечно же, мы накажем его. Now one day, Chaitanya Mahaprabhu was sitting amongst his associates, И однажды Чайтанья Махапрабху сидел со своими спутниками. and suddenly he said that the medicine, Pipalakanda, Ayurvedic medicine, И внезапно он сказал, что люди, у меня есть лекарство, is having the opposite effect. но оно действует не так, как должно. All the devotees were confused. И преданные были сбиты с толку. How do you mean? It is Pipalakanda, the opposite effect. И он, что это он говорит, что это значит? But Nityananda Prabhu, he could understand. Нитянанда Прабху, он понял. Gaudhari will accept sannyas and leave us. Гаура Хари примет саньясу и оставит нас. So then, in a secluded place, confidentially, Chaitanya Mahaprabhu spoke to Lord Nityananda. И в уединенном месте, с глазу на глаз, он заговорил с Госвами Нитянандой. Prabhu bole, Ushino Nityananda Mahashai, Tomare Kohiye Nija Ridoy Nishchai. Prabhu bole, Ushino Nityananda Mahashai. Oh, great soul, great personality, Nityananda Prabhu. Listen. О, великая душа Нитянанда Прабху, послушай меня. Tomare Kohide, I will speak to you. Я хочу открыть тебе сердце. Nijo Ridoye Nishchai, the confidential secrets of my heart. Очень раскрытие, очень сокровенные секреты своего сердца. I came to deliver all of the people. I came to deliver humanity. Я пришел спасти всех людей, спасти все человечество. Potit pabon hetu tava avatar. Potit pabon hetu, for the purpose of delivering the most fallen. Для того, чтобы спасти самых падших. And now just see that the opposite is they're planning on beating me. They're planning on beating me. А сейчас происходит прямо противоположно. Они планируют побить меня. So the Pipalakanda, what does that mean? The medicine is meant to have cure the people. Now they're becoming more condemned. А тем самым, что лекарство, которое должно было их исценить, на самом деле приносит им еще больше вреда. So Gohari, he's explaining how I came to freely distribute love of Godhead. И я пришел свободно раздать любовь к Богу. And whilst I'm relishing the Braja Prem, Gopi Bhav. И я наслаждаюсь Гопи Бхавой, Враджа Премой. But this is causing now the living entities they will go to hell if they threaten me. Но это приведет их в ад, если они будут угрожать мне. Yeah. So therefore, Mahaprabhu, he says to Nityananda Prabhu, therefore I will become a sannyasi. И поэтому он сказал: о, Нитянанда, поэтому я приму саньясу. Tobe more deke. Then, when they see me, tobe more deke, shai dharibe charan, they will fall down and clasp my feet. И тогда, увидев меня, они будут падать мне в ноги и касаться моих стоп. Ei mate udharibo shakal bhuvan. In this way, I will deliver the entire world. И таким образом я спасу весь мир. Yeah. So we can see the logic leading up toward Chaitanya Mahaprabhu making the decision to accept sannyas. И здесь мы видим эту логику, что привело Чайтанью Махапрабху к этому решению принять саньясу. The preaching strategy in Navadip with the householders enjoying the Shankirtan in Sri Advait in Srivas Thakur's house and Chandrasekhar Acharya's house. И вот эта стратегия проповеди, которая была, когда они собирались вместе и провели санкиртан в домах Шриваса Пандита и Шриваса Ачарьи. That was very wonderful. И это было удивительно. However, carrying on in that style, Gaudhari, he's considering that this will not be an effective method of spreading the Sankirtan all over the world. Но он решил, что такой метод не подходит распространение санкиртаны по всему миру. So therefore, I'll accept sannyas. Поэтому я приму саньясу. And naturally, the people they show respect to a sannyasi. Потому что люди, естественно, выражают почтение саньясе. Particularly, Mahaprabhu here is concerned for the academics. Особенно Махапрабху его беспокоили академики, The scholars, ученые, the smartas, смарты.
Shmartas means those born in the Brahminical family who are not devotees. Смарты — это люди, рожденные в браманических семьях, не являющиеся преданными. The Karmakandiya Brahmins. Это браманы They're Кармаканди. called Shmartas. Их называют смарты. Smriti means the regulations, the puja for material happiness. Смрити — это правила и приписания пуджи ради материального Called счастья. Shmarta. In Navadvip you find many. На Вадвипе их очень много. When you go to Jagannath Puri, you'll see it sitting in front of the temple on the road, many Shmartas. They will do yajna for you. They will do puja, sraddha. В Джаганнатхапуре там очень много этих смарт, они сидят там перед храмом, могут для вас пуджу или ягью провести. You go to Varanasi, on the banks of Mahaganга, you'll see many Shmartas there sitting there that you can go. They'll do many pujas for you. В Варанаси, на берегу Ганги, много смарт сидят, они проводят So the пуджи. Shmartas were criticizing Gaudhari. И смарт они критиковали And Горхари. there's impersonalists. Также имперсоналисты And there's also atheists. и атеисты, And there's also materialists. и материалисты. So all of these classes of people were not receiving the mercy of Chaitanya И Mahaprabhu. все эти классы людей не получали милость читания In order Махапрабху. to attract them to the Sankirtan movement, И для того, чтобы привлечь их к in движению order Санкиртаны, to deliver them, чтобы спасти их, and also in order to spread Krishna consciousness all over India. и чтобы распространить сознание Кришны по всей Индии, Gosundar, he decided to accept sannyas. Карасундар решил принять саньясу. Now this is very extraordinary that the Supreme Lord accepts sannyas. И это удивительно, что Верховный Господь принимает саньясу. This is apurva. This is only in the case of Chaitanya И Mahaprabhu. это единственный случай, это в случае читания Махапрабху. So extraordinary is this that it's predicted, it's mentioned in the Mahabharata. И это настолько редкий случай, что об этом говорится в Махабхарате. This particular characteristic of his appearance that he accepts sannyas. Что это особое качество, когда он является, что он примет саньясу. There is no incarnation of the Lord that accepts sannyas. Что ни одна воплощение Господа не принимала саньясу. Lila Purushottam Shri Krishna Shalohaza Ekshaat 16,108 wives. 16108 жен у Кришны. So Lila Purusha Param Purushottam, the supreme enjoyer. Он верховный, наслаждающийся. Ramchandra Bhagavan is the king living the Sita Thakurani. Рамачандра Бхагаван, царь, живущий с Ситой Такурани. Lord Nrsimhadev has his consort. У Господа Нарсимхи, у него спутница. Bhagavan, he doesn't accept sannyas Господь не принимает саньясу and practice penance. и не совершает аскезу, Sleeping on the ground, спать на земле, taking a cold water bath, омываться холодной водой begging. Sannyas means beggar. и просить подаяние, потому что саньяс это значит попрошайка, кто просит So подаяние. that the Supreme Lord accepts sannyas И is здесь extraordinary. Верховный Господь принимает саньясу, это удивительно. It's predicted in Mahabharata. И это предсказано в Махабхарате. Suvarna varna hemango varangash chandanangadi sanyasha kriksha shamahar shanta nishta shanti parayana. Suvarna varna, the hemango, the golden limbs, hema anga. Что у него будут тело золотого цвета. Varangash chandanangadi, with the chandan anointed on his limbs, the chandan. С чанданом, нанесенным на тело. Sanyasha kriksha, he will accept Он sannyas. примет саньясу. Sanyasha Shamaha Shanta Nishta Shanti Prayana and propagate the Sankirtan movement. И он будет распространять движение Санкиртаны. So for these reasons, Mahaprabhu decides to accept sannyas. И по этим причинам Господь Чайтанья принял решение принять Now саньясу. Nityananda Prabhu, hearing this, he was not at all agreeable. И Нитянанда Прабху, услышав это, он совсем не был согласен с этим. What about Sachimata, he said. Он сказал, как насчет Шачиматы? How will she pass her days and nights? Как она сможет дальше жить? And thinking of the condition of Sachimata, Nityananda Prabhu almost fell unconscious. И подумав о том, как почувствовать Шачимата, Нитянанда почти потерял сознание. Sri Shikar Antardhan Shunya Mukunda. Shunya Mukunda, when Mukunda heard Sri Shika Antardhan, that Goshunda would cut off his sika. Когда Мукунда услышал об этом, что Горасундара сбреет свою шикху, Padya Birahe Shab Guchilo Ananda. He's overwhelmed in an ocean of separation, and all happiness left his heart. он погрузился в океан разлуки, и его все счастье оставило его тело. Mukunda. Это Мукунда.
And then to Gadadhar Pandit, oh, listen to what I have to say, O Gadadhar. О, Гададхар, послушай, что я хочу сказать тебе. I will not remain at home. Я не останусь дома. I will leave home and go out in search of Krishna. Я оставлю дом и пойду в поисках Кришны. I will give up my sika and Brahman thread. Я оставлю свою шику и браманский шнур. After shaving my head, I will wander here and there in search of Krishna. Побрея голову на лысо, я буду ходить тут, здесь и там в поисках Кришны. Sri Shikhar Antardhan Shuni Gadadhar. When he heard that Chaitanya Mahaprabhu would shave his head, И когда Гададхар Пандит услышал, что Чайтанья Махапрабху побреет свою голову, Vajrapatra Hoilo Shirer Upar, it was like he was struck by lightning. это было подобно тому, как будто его ударила He молния. felt that his head was struck by lightning. Он почувствовал, как будто в него ударила молния. He said, what about Sachimata? What will she do after you accept sannyas? И он сказал, как насчет Шачиматы, что она будет делать после того, как ты примешь саньясу? Just understand the position of Sachimata. Просто пойми положение Шачиматы. Jai Sachinandan, Jai Sachinandan, Jai Sachinandan Gaudhari. We're chanting Jai Sachinandan, the dear of Sachimata. И мы воспеваем Джай Шачинанда, это значит дорогой, любимый сын Шачиматы. Sachinandan, the one who bestows bliss upon Mother Sachi. Тот, который дает блаженство матери Шачи. So Sachimata, you know, she had 8 daughters, Знаете, у Шачиматы у нее было 8 and дочерей, they all died. и они все умерли. Yeah, 8 daughters, and they all died. And then anyway, she carrying on. Then she had Vishwarup, И потом родился Вишварупа, and then Vishwarup he took sannyas. Вишварупа принял саньясу. So then she had Jagannath Mishra and Nimai. И у нее остался Джаганатха Миша и And Нимай. then Jagannath Mishra left the world. И Джаганатха Миша оставил этот мир. So all she had was Nimai. И все, единственное, что осталось, только Нимай. Gadadhar Pandit is explaining, a householder is liked by everyone. И Гададхар Пандит начал говорить, домохозяин нравится всем. When the devotees heard that Chaitanya Mahaprabhu would accept sannyas, И если преданные услышат, что Чайтанья Махапрабху принял саньясу, Shay K Sher Diba Gonda Nar Laibo Ar. Again, we will not be able to anoint his hair with the scented fragrances and flower. что мы не сможем больше украшать волосы Господа ароматным маслом и цветами. Etaboli Shiri Kora Haraya Upar is slapping the head. The devotees, they lamented in great suffering. И great преданные pain. били себя по голове, как сожалея о том, что должно произойти. Hari Hari Boli Kehu Kande Uchashare. Some were Hari Hari, some were crying. Кто-то воспевал Хари-Хари, кто-то плакал. Dubilen Bhaktigan Dukhe Shagore. In this way, they all merged into an ocean of misery. Таким образом, они все погрузились в океан страданий. Dubile Dukhe Shagore, an ocean of unhappiness. Духе, Шагари, океан несчастья. So this is just describing the leading up to Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. И это описание того, что перед принятием саньясы Господа. Emote, Madhakonde Prabhur Shannash, Jai Kota Shunile Hoy, Chaitanya Dash. These descriptions of Chaitanya Mahaprabhu's sannyas in Madhya Lila Chaitanya Bhagavat. И эти описания принятием Господа Чайтанья Махапрабху саньясы даны в Матья Лиле Чайтанья Бхагавата. Jai Kota Shunile Hoy, Chaitanya Das. Those who hear these descriptions become Chaitanya Das. И те, кто слушает эти описания, становятся Чайтанья Дасами. So then Mahaprabhu made his plans to Махапрабху построил свой план take sannyas. принять саньясу. You can visit the place Nidoya. Вы знаете это место здесь, можете посетить Нирдоя. Нирдоя. Sometimes we go there, take bath, Nidoya. Мы иногда там омовение принимаем. Nidoya. You go to Yogapit post office, you turn left, you follow that road, it goes to Ghat, Nidoya. И там дорога около почты, поворачиваете налево, едете по дороге, и там называется Нирдоя. At that place, Goshendra, he left, he got the boat, he went И to в Katwa.
В том месте Гарасундра сел на лодку и поехал в Катву. Now accompanying him, this is interesting, accompanying him. С ним поехали, это интересно. Let's hear who, not everybody went. Не все поехали, кто же Not поехал? everybody went. Sri Abhadut Chandra Godadha Mukunda. Sri Abhadut Chandra Nityananda Prabhu. Авадут Чандра — это Нитянанда Прабху, Godadha Mukunda. Гададхар и Мукунда, Sri Chandrasekhar Acharya Brahmananda. и Чандрашикар Ачарья и Брамананда. Oh, there's 4 people mentioned here. 4 человека, которые Five упомянули. people. 5 человек. Nityananda Prabhu, Gadadha Pandit, Нитянанд Прабху и Гададхар Пандит, Mukunda Datta, Мукунда Дата, brother of Basudev Datta. брат Васудева Даты. Sri Chandrasekhar Acharya, his house is here next to Chaitanya Mat. Чандрашикара Ачарья, его дом здесь около Читани Матха, Brahmananda. и Брамананда. Brahmananda Bharati. Брамананда Who's Бхарати. Brahmananda Bharati? Знаете, кто такой Брамананда Бхарати? The godbrother of Advaita Thakur, Это духовный брат Адвайта Такура, disciple of Ishvara Puri. ученик Ишвара Пури, Disciple of, I think, Madhavendra Puri. Мадавендры Пури. Yeah, Madhavendra Puri, godbrother of Ishvara Puri. То есть он духовный брат Вишварупы. And he went to Jagannath Puri eventually and remained there. Brahmananda Bharati. И он тоже поехал в Джаганнатхапури и остался там. And some transcendental trivia. If you, a little note, a little И side note. небольшое отступление. In Jagannath Puri, ISKCON Bhakti Kutir, Искон Бхакти Кутир в near Джаганнатхапури, Haridas Thakur Samadhi. около Самадхи Харидас Такура. So you just go around the corner. Вы просто за угол You заходите, come out of ISKCON, you just go around the corner, и выходите из Искон, идете за угол, 2 or 3 doors, несколько домов, and then you see a small temple. и там маленький храм. And there the deities of Brahmananda Bharati are worshipped. И там божества Брамананда Бхарати им поклоняются, Just around the corner from просто за углом от Искона. Okay, now we're not going to go and describe in detail of the sannyas ceremony Мы не будем детально описывать церемонию саньясы. because that's an elaborate description. It will take a long time. Там очень подробное описание, но долго So we времени will займет. discuss some things leading up to sannyas. Мы поговорили о том, что привело к саньясе, And now we'll discuss some what happened immediately after а мы sannyas. сейчас поговорим о том, что произошло сразу после саньясы. This is Chaitanya Charitamrita, Это Чайтанья Чаритамрита, Madhya-lila, Мадья-лила, chapter 3. 3 глава. There's a little difference in the Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. Там есть небольшие различия между Чайтанья Бхагаватом и Чайтанья Чаритамритой. Madhya-lila, Chaitanya Bhagavat, Madhya-lila, at the end of the Madhya-lila, Madhya-kanda, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mahaprabhu accepts sannyas. В конце Мадхья-канды Чайтанья Бхагавата Господь Чайтанья принимает саньясу. So the Adi-kanda, Madhya-kanda is describing Navadip pastimes, Chaitanya Bhagavat. Ади-канда и Мадхья-канда они описывают игры Господь-Чайтанья на Вадвипе. Antya-kanda is Mahaprabhu after sannyas, А Антья-канда описывает деяния Махапрабху после саньяси. Chaitanya Bhagavat. Это Чайтанья Бхагавата. Chaitanya Charitamrita, А Чайтанья Чаритамрита, Mahaprabhu's sannyas is the beginning of Madhya-lila. саньяс, принятие Махапрабху саньяса, это начало Мадхья-лилы. So practically speaking, the 2 books, Практически говоря, эти 2 книги, Chaitanya Bhagavat, it describes Mahaprabhu before sannyas. Чайтанья описывают деяния Чайтанья Прабху до принятия саньясы. Chaitanya Charitamrita describes Mahaprabhu after sannyas. А Чайтанья Чаритамрита описывает деяния Махапрабху после принятия So now we're саньясы. reading beginning of Madhya-lila. И сейчас мы читаем начало Мадхья-лилы Чайтанья Чаритамриты. 24 bachor Shey Magmash Tar Shukla Poke Prabhu Korilo Shanash. Someone mentioned a couple of days ago actually that the Vishwarup Mahotsav, a couple of days ago, the Vishwarup Mahotsav. Кто-то несколько дней назад упоминал, был же Вишварупа Махотсава. Someone said Mahaprabhu took sannyas on that day. Кто сказал, что Махапрабху принял саньясу в этот день, но нет. Here it mentions clearly Chaitanya Charitamrita. Здесь Чайтанья Чаритамрита очень ясно говорится. The Magmashe Shukla Poke means the waxing moon in the January. Magmash is January, February. Что это растущая луна месяца Макха. Shanash Kori Premabeshe Cholila Brindabon Radha Deshe Tindin Korila Brahman.
So accepting sannyas, premabeshe, overwhelmed with love of Godhead, Приняв саньясу и переполнившись любви к Богу, we can just imagine the Mahaprabhu's consciousness having accepted sannyas. мы можем себе представить сознание Госчитания, принявшего саньясу. Any type of the sanskar ceremony has big effect on consciousness. Любая самскара несет очень сильное воздействие на сознание. Those of you in the men's body, Те, кто в мужских телах, just shaving the head, просто побрить голову, has an effect on consciousness. это влияет на сознание. Maybe ladies, you're not aware of this. Ну и, может быть, женщины, вы не знаете это. Shaving it makes you feel purified. То есть, побрившись, просто чувствуешь себя очищенным. Shaving head. What the speaker sitting in the ceremony, everything, achmam, beads, everything, it purifies. Что же говоря, если просидеть всю церемонию, эти мантры, эти четки? Now, Sri Gauchandra is Supreme Personality of Godhead. А Гаурачанда, он верховная личность Бога. But still, he's performing lila. Но все равно он являет свою лилу. So he's after sannyas, and he's very fired up. He's very overwhelmed. И после саньясы он очень вдохновлен, он переполнен этим. He just wanders off into the jungle. И он просто сразу же уходит в джунгли, Heading for Vrindavan. направляясь во Вриндаван. Cholila Vrindavan. Просто Вриндаван. In a state of heightened love of Godhead. В состоянии сильной любви к Богу. And he's saying, this is very interesting. И он говорит, это очень интересный стих. He says, Mahaprabhu is saying, Shaibesh koilo ebe Vrindavan giya Krishna nishebon kori nibrite boshia. Ebesh koilo, I've accepted this dress as a sannyasi, I've accepted this cloth. И он сказал, я принял это одеяние саньяси Ebe Vrindavan giya, in order to go to Vrindavan. для того, чтобы потрабиться в Вриндаван. In order to go to Vrindavan. Krishna nishebon kori, I will serve Krishna nibrite boshia, sitting in a lonely place. И я буду поклоняться Кришне, сидя в уединенном месте. Nibrite boshia. I will sit in a lonely place, in a secluded place in Vrindavan and worship Krishna. Я сяду в этом уединенном месте и буду поклоняться Кришне. Did you know that Chaitanya Mahaprabhu desired that? Вы знали, что Господь Чайтанья хотел этого? He says this. И здесь он говорит об этом. This desire to go to Vrindavan is like a theme recurring again and again in Mahaprabhu's mind. И это желание отправиться в Вриндаван, это снова и снова, но проявляется в уме Господа Чайтаньи на протяжении его жизни. After accepting initiation, Harinam initiation, Gaya, at that time. И после принятия инициации в Гае, At that time, another initiation ceremony. и здесь опять церемония инициации. Gaudhari, at that time, he didn't want to return to Mayapur. И Гаурахари в то время, он даже не хотел возвращаться в Майяпур. He was with the students. Он был с своими учениками. He said, I'm not interested in returning to family life. И он сказал, я не хочу возвращаться к семейной жизни. I will go to Vrindavan. Я пойду во Вриндаван. And he left in the middle of the night. И он посреди ночи ушел. And a voice in the sky, Akashvani. И голос с неба, Акашвани, It announced that now is not the time to go to Vrindavan. сказал ему, нет, сейчас не время тебе отправляться в Вриндаван. Have to establish Panchatattva, Mayapur. Что нужно установить Панчататтву Майяпур. Deliver Jagai Madhai. Спасти Джагая Мадхая. Order Nityananda and Haridas to begin preaching. Приказать Нитянанде и Харидасу начать проповедь. Cannot go to Vrindavan now. Сейчас ты не можешь отправиться в Вриндаван. Later you will go to Vrindavan. Но позже ты пойдешь. So Gaudhari, he hears this. They said, you are the Supreme Personality of Godhead. И Гаурахари, услышав это, что ты верховная личность Бога. Even at that time, he's desiring to go to Vrindavan. И вот даже в то время у него было это желание отправиться в Вриндаван. And now, accepting sannyas, desiring to go to Vrindavan. И сейчас, приняв саньясу, у него это же желание отправиться в But Вриндаван. that's not the whole story. Но это не конец истории. We were just hearing that his reason for accepting sannyas is that the common people will show respect. И потому что мы только что прочитали, что причина принятия саньясы, чтобы обычные люди выражали ему уважение. Unknowingly offering respect to the sannyasi, they will be delivered. И неосознанно выражая почтение саньясе, они будут спасены. So that's the reason. И такова была There was no причина. discussion about, I want to go to Vrindavan, I'll take sannyas and go to Vrindavan. Что нет обсуждения, что я просто пойду саньясу и пойду в Вриндаван. But having taken sannyas, Но приняв саньясу, now listen to Mahaprabhu's
desire. послушать, о чем говорит читание Прабху. He's meditated and wants to go to Vrindavan and worship Krishna in a secluded place. Он хочет отправиться в Вриндаван и поклоняться Кришне в уединенном месте. Etaboli, saying this, Etaboli, И сказав это, Chole Prabhu Premon Mader Chinha, he carrying on Premon Mad, the inflamed madness of love of God. он как бы в безумии любви к Богу. Dig bidik gyan nahi kibaratri dina. Dig bidik gyan means what direction to go in, what direction not to go in. И он не различает, куда стоит идти, а куда не стоит. Dig bidik gyan. He doesn't know what direction to go in, what direction not to go in. Он не знает, куда идти. Kibaratri din, or if it's day or night. Или не понимая, куда идти, не понимая, день сейчас или ночь. Sometimes we may feel a little bit ecstasy Иногда мы чувствуем немножко экстаза in the kirtan, на киртане, on the Vyasa Puja day. на день Вьясапуджи. Does it get to a point where we don't know if it's day or night? Но достигает ли того уровня, что мы не различаем уже это день или ночь? Prema Unmad, he doesn't know if it's day or night. А он был в состоянии там прямо унмада, он не понимал, день это или ночь. Listen carefully. Внимательно послушайте. Some devotees are accompanying him. Некоторые преданные сопровождали его. Nityananda, Acharya Ratna, Mukunda, Tinjon. Nityananda, Acharya Ratna, Mukunda, Tinjon. These three persons. Нитянанда, Ачарья Ратна и Мукунда, эти три человека. Prabhu, Pache, Tine, Korida, Gomon. These three were following a little behind. Эти трое шли немножко позади. I mean, Goshundar, he accepted sannyas, he rages off into the forest with his danda and kamandalu, Vrindavan, I'm going to Vrindavan, and Mukunda, Nityananda, and Acharya Ratna, they're there, they don't really know how to deal with it. И здесь Господь Чайтанья, приняв саньясу в экстазе с Дандой и Камандалу, просто уносится в джунгли. Все, я во Вриндаван. И они просто, эти трое, они не знают, что делать. This is going on for several days. И это несколько дней продолжалось. Mentions 3 days. Написано 3 дня. He's not even in external consciousness. Он не был во внешнем сознании. So Mahaprabhu also, he's chanting the holy name and people are seeing him and they're becoming overwhelmed with love of God. И люди, видя, как Господь Чайтанья проходит мимо них и воспевает святое имя, они обретали любовь к Богу. J.J. Prabhu Deke, Shei Lok, anyone who he saw, that person. И каждого, кого он видел, Premabeshe, Hari Bole, Kanda Dukha Shok, they were also overwhelmed with love of God and all of their happiness, all of their misery and suffering had disappeared. они переполнялись любовью к Богу, и всех их страданий и трудностей они исчезали. So there were some cowherd boys. И там были пастушки. By this time they were not far from the banks of Ganga. Они там сейчас где-то недалеко от берегов Somewhere Ганги. somewhere on the eastern bank of Ganga. На восточном берегу West. Ганги, на западном берегу Ганги. West bank. It's called Radhadesh, the other Рададеш, side. другая сторона. They're on that side. Gopa Balak Shab Prabhu ke dekhiya, when the cowherd boys, they saw Prabhu. И эти пастушки, они увидели Махапрабху. Hari Hari bole dake ucha koriya. They raised their hands and they're chanting Hari Hari. И они подняли руки и воскликнули «Хари, Хари!». Shune, hearing them chanting, Shune, И услышав их Tar воспевание, Shabare Nikot Gelo go to Hari, Chaitanya Mahaprabhu, he went close to them. Гуру Хари подошел к ним. Bolo 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 Shabare Shire Hashta Dori. And placing his hand on their heads, he's telling them to chant the holy name. И положив свою руку им на голову, он сказал им воспевать святые имена. And the boys were chanting in ecstasy, chanting and dancing, Hare Krishna. И мальчики начали в экстазе повторять Хари Кришна. Seeing this Chaitanya Mahaprabhu, he was very satisfied. И увидев это, Господь Чайтанья был очень And he доволен. began to glorify those cowherd boys. И он начал прославлять этих Tar пастушков. Shabare Shtuti Kore Tomar Bhagyavan. You're so fortunate, Mahaprabhu. You're Tomar Bhagyavan. И он говорит, вы настолько удачливы. Kritarta Korele More Shunaya Harinam. I'm indebted to you because you have made me hear the holy name. Я в долгу перед вами, потому что вы дали мне возможность услышать святые имена.
So at that time, Nityananda Prabhu, he went to those boys. И тогда Нитянанд Прабху подошел к этим мальчикам. And he said to them, when this sannyasi asks you the direction to Vrindavan, И он сказал, когда этот саньяси спросит вам, в какой стороне Вриндаван, then you should point him in the direction of the Ganga. покажите ему в сторону Ганги. So being influenced by the transcendental potency of Nityananda Prabhu, Попав под влияние трансцендентного могущества Нитянанды Прабху, the boys, they agreed. мальчики согласились. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu questioned them about the direction to Vrindavan, they showed him the path on the bank of the Ganga. И когда Чайтанья Махапрабху спросил их направление в сторону Вриндавана, они указали ему направление в сторону Ганги. At that very time, Именно в это время Nityananda Prabhu, he told Chandrasekhar Acharya Ratna, Нитянанд Прабху сказал Чандрашекара Ачарья Ратне, he said, you go to Shantipur иди в Шантипур and you inform Advaita Thakur that I will bring Chaitanya Mahaprabhu. скажи Адвайта Ачарье, что я приведу Чайтанью Махапрабху. Tobe, and then Tobe Navadipe Tumi Korahogamon Shachi Shaha Lai Ailo Shab Bhaktagon. Then you go to Navadip, Затем отправляйся в Навадвипу Shachi Shaha, along with Sachi Mata, Shachi Shaha. вместе с Шачиматой. Ailo Shab Bhaktagon. You will bring all the devotees Приведи to всех преданных в Shantipur. Шантипур. Now it's remarkable to witness the behavior of Nityananda Prabhu in this situation. И важно обратить внимание на то, как повел себя Нитянанда Прабху в этой ситуации. Firstly, we hear that these three personalities, Mukunda, Nityananda, Acharya Ratna, they're following Mahaprabhu's in his complete madness, having just taken sannyas. И мы услышали, что вот эти три личности, Нитянанда Прабху, Ачарьянта и Мукунда, они следовали за Чайтаньей Махапрабху, когда он в полном безумии принял саньясу и ушел. He doesn't know what direction to go in. He doesn't know what direction И он to не go. понимал, куда нужно идти. He can't even recognize if it's day or night. Он не различал, день это или ночь. These three devotees are just standing there, they're just watching. Эти преданные просто следовали за ним, наблюдая. And then Lord, it's not Lord Nityananda. He's a sannyasi. He's senior. He's God. He can do whatever he wants. И Нитянанда не сказал, ну он старший, он саньяси, он Бог, может делать, что хочет. He wants to go to Vrindavan. He can go to Vrindavan. He's a supreme independent Lord. Хочет идти во Вриндаван, он верховный и независимый Господь. Nityananda Prabhu actually he takes as a proactive. He takes a major step in the pastimes. И Нитянанд Прабху, он поступил очень проактивно, он очень важный шаг предпринял в этой And starts игре. making all arrangements. Он все подготовил. He has the whole plan. No, we're not going to Vrindavan. I'm going to take him to Navadip, to Shantipur. У него был целый план. Нет, он не пойдет в Вриндаван, и он пойдет в Шантипур. And even we'll hear a little later, Mahaprabhu is angry. И потом мы даже услышим, что Махапрабху будет гневаться на него. Nityananda Prabhu, he's the servant. Но Нитянанда Прабху, он решительно настроен. Even Mahaprabhu, he doesn't even know what's going on. Nityananda Prabhu, he's going to arrange. No, we're not just wandering off aimlessly. We'll go to Shantipur. We'll bring all the devotees from Navadip. И Чайтанья Махапрабху находится в этом безумии, но Нитянанда Прабху нет, мы идем в Шантипур. Because it's very painful. It's very painful that suddenly Gaudhari left Navadip. Потому что это очень болезненно, что Господь Чайтанья оставил Навадвипу. He only mentioned to a few devotees, Gadada Pandit, Nityananda Prabhu, Mukunda. He only mentioned to a few devotees. He's Потому что taken sannyas. он сказал о принятии саньяси только этим нескольким преданным, Гададхари, Пандите, Мукунде, Нитянанде. All the other devotees, they get in the morning, they come to Gaudhari's house, he's not here. He's gone. We'll never see him again. Все преданные просто пришли на следующий день утром в дом Гаурахари, а его нет, и все, мы его больше не увидим. This is unacceptable. How can they tolerate? Как такое можно терпеть? So at least in order to give some compensation to the devotees of Navadip, at least let's spend some time together in Shantipur. Хотя бы, чтобы как-то компенсировать, как-то утешить жителей Навадвипу, чтобы они смогли провести хоть какое-то время с Госвами Чайтаньей в Шантипуре. No question of bringing Mahaprabhu back to Mayapur. Там не было вопроса вернуть Махапрабху в That's not Маяпур. allowed. Это не разрешается. Well, Shantipur is close by. We're going to have a festival there at Advaita Thakur house.
Nityananda Prabhu arranging everything. А Шантипур недалеко, и все могут собраться там, можем провести фестиваль, и Нитянанда Прабху это все Yeah, организует. it's very instructive to see how he behaves in this situation. Это очень поучительно, как он повел себя в этой He ситуации. completely takes control of the situation. Он полностью взял на себя контроль этой ситуации. In the mood of a servant. Настроение слуги. They have interesting relationship. У них очень интересные Gauranga Nitai. отношения, эти Гауранга Нитая. What's that? What's that? Chaitanya Goshai Jare Bole Borobai. Chaitanya Goshai Jare Bole Borobai. Chaitanya Mahaprabhu, he calls Nityananda his elder brother. И Чайтанья Махапрабху называл Нитянанду Прабху своим старшим братом. Teho Kore Mo Prabhu Chaitanya Goshai. And Nityananda Prabhu, he says, my Prabhu is Lord Chaitanya. А Нитянанда говорил: мой Прабху, мой господин — это Господь Чайтанья. Lord Chaitanya, he thinks of Lord Nityananda as his elder brother. Господь Чайтанья считал Нитянанду Прабху своим старшим братом. Lord Nityananda, he thinks of Lord Chaitanya as his Prabhu. А Господь Нитянанда считал Господь Чайтанья своим Прабху. So in this way, Lord Nityananda, he arranges everything. И таким образом Нитянанда Прабху организовал все. Then, Lord Nityananda and this time Mukunda, Nityananda and Mukunda, they're still with Chaitanya. They go and they present themselves in front of Chaitanya И Mahaprabhu. затем Нитянанда и Мукунда, их двое осталось, они подошли к Чайтанье Махапрабху. This is still in the Radha Desh in the banks of Ganga. Это в Рададеше на берегу Ганги. Mahaprabhu sees them. Mahaprabhu sees И them. Махапрабху, увидев их, Prabhu Kohe. He speaks, Prabhu Kohe. Shripad Tomar Kotake Gamon. Oh Shripad, where are you going? и... Kota, where are you going? Chaitanya Mahaprabhu. Чайтанья Прабху сказал: «О Прабху, куда вы идете?» Sripad, Nityananda Prabhu. Sripad, where are you going? Нитянанда Прабху, куда вы идете? Sripad Kohe, Nityananda Prabhu replies. Нитянанда Прабху ответил: Sripad Kohe, Tomar Shange Jabo Brindavan. I'm going with you to Brindavan. я иду с тобой в Вриндаван. Prabhu Kohe, Chaitanya Mahaprabhu, he says that Koto dur ache Brindavan, Koto dur, how far is Brindavan? И Чайтанья Махапрабху спросил: как далеко до Вриндавана? Teho Kohen, Koro e Jamuna Darshan. Mahaprabhu asks, how far is Brindavan? Lord Nityananda says, oh, look, here is the Jamuna. И Чайтанья Махапрабху спросил: как далеко до Вриндавана? Нитянанда ответил: так смотри, мы уже рядом, вот Ямуна. Now this is also very interesting, how Lord Nityananda is speaking. Это же интересно, как говорит Господь The Нитянанда. first question, Nityananda Prabhu, where are you going? Первый вопрос: Нитянанда Прабху, куда ты идешь? I'm going with you to Brindavan. Я иду с тобой во Вриндаван. Okay, that's acceptable because Ну да, это приемлемо. I'm going with you to То Brindavan. есть я иду с тобой в Вриндаван. Sooner or later. Ну, рано или поздно. And then Mahaprabhu says, well, how far is Brindavan? И Махапрабху спрашивает: ну, это как далеко до Вриндавана? So it seems like Nityananda Prabhu, he doesn't immediately answer that question. И кажется, что Нитянанда Прабху не сразу отвечает на этот вопрос. He skips that question. Он как бы пропускает этот вопрос. He makes a statement. He says, look, here is the Jamuna. Он просто говорит: смотри, вот Ямуна. So he's not actually lying. Что он на самом деле-то не врет He напрямую. just skips that and then he says, oh, here is the Он Jamuna. просто игнорирует вопрос и говорит: смотри, вот Ямуна. Now Chaitanya Mahaprabhu in this state of premonmad, of inflamed madness, and А Чайтанья Махапрабху, находясь в этом состоянии безумия, любви, he becomes convinced that he's in Vrindavan. что он полностью убежден, что он во Вриндаване. And he runs to the Ganga and begins offering prayers. Он to побежал к Ганге, Jamuna. начал возносить молитвы Ямуне, Offers prayers to the Jamuna. начал возносить молитвы Ямуне. Eta boli namaskar koilo Ganga Shnan. He took his bath. Он принял омовение. Ek kopin nahi ditya poridan. And he only had one piece, one cloth. He only had the cloth he was wearing. И у него было только один набор одежды, только то, что было на нем. That was Chaitanya Mahaprabhu's sannyas. Это было саньяса Чайтанья Махапрабху. He doesn't have his shoulder bag У него не было сумки с with собой, his room key, с ключами от комнаты, his Aadhaar card, карточки, ATM card. He's got nothing. Адхара, ничего. He's got nothing. Just a cloth on his back. That's it. Просто вся одежда, которая Just a была на cloth нем, and a danda. That's it. данда и все. He takes bath. That's it. He comes out. He's nothing. То есть он вот принял омовение, вышел, у него ничего нет. So then
upon being instructed by Acharya Ratna, Advaita Thakur, he comes there in a boat. И узнав об этом Ачарье Ратне, Адвайта Ачарья приплыл туда на So лодке. we can map it out. From Katwa, Mahaprabhu, he went to the western bank of the Ganga. He's wandering around for 3 days, and then somehow they came not far from Shantipur. И вот мы можем представить по карте, что из Катвы он примерно 3 дня скитался там, и вот пришел близко к Шантипуру, It's on the other side of the Ganga. на другой стороне Ганги. And so that Advaita Thakur has to come in the boat to bring them. И Адвайта Ачарья, это другая сторона Ганги, ему нужно было приплыть на лодке. Eastern bank. Это с восточного берега. So then Advaita Acharya, he arrives in the boat. И Адвайта Ачарья встал в лодке. Tumito Acharya Goshai. Eta keno ailo. Oh, Advaita Goshai, why have you come to Vrindavan? И Господь Чайтанья сказал: «О, Адвайта Госай, почему ты приехал в Вриндаван?» Ami Vrindavane, tumi kimate janila. How did you even know I was in Vrindavan? Откуда ты вот даже узнал, что я в Вриндаване? Acharya kohe, tumi jahan shay Vrindavan. Advaita Thakur, he replied that, tumi jahan shay Vrindavan. Wherever you are, that is Vrindavan. Адвайта Ачарья ответил: «Где бы ты ни был, там и Вриндаван». Mora bhagga ganga tide tomar agamon. But out of my great good fortune, here you've come to the banks of the Ganga and taken your bath. Но по моей великой удаче ты сейчас здесь принимаешь омовение на берегу Ганги. And then Mahaprabhu, what? And then this Sripad, he's told lies. He told me it is Yamuna. И Махапрабху сказал: «Как? Нитянанда соврал мне, он сказал мне, что это Ямуна». There's a few people here in this discussion. А там несколько человек в этой беседе. Nityananda Prabhu is there, Mukunda is there, Advaita Thakur is there. Нитянанда Прабху, Мукунда и Адвайта Такур. He told lies. He told me that Yamuna. Он говорит: он соврал мне, он сказал мне, что это Ямуна. And Advaita Thakur said, no, actually from Prayag, Allahabad, Prayag, from there, Maganga flowing here on the western bank is the Jamuna. И Адвайта Ачарья сказал: нет, с Аллахабада Ганга течет здесь, и по правой стороне это Ямуна. Prayag Sangam, there's a confluence of Jamuna and Maganga and Saraswati in Prayag. И в Праяге Ганга, Сарасвати и Ямуна, они сливаются. Yeah. And so here flowing is the Jamuna on the western bank. Поэтому на западном берегу это Ямуна. And they were on the western side. И они были как раз на западном берегу. So in this way, Mahaprabhu, he conceded. He recognized that И тогда Махапрабху Nityananda понял, Prabhu, everything perfect. что Нитянанда Прабху сделал все правильно. Now, Advaita Thakur, he had arranged prasadam. И Адвайта Такур организовал прасад. There's 30-40 verses in Chaitanya Charitamrita describing the items. И там где-то 30 или 40 стихов описывают блюда. So exotic, so extraordinary items of prasadam. Удивительные, экзотические, разные вариации прасада. So they're coming into the room. Advaita Thakur is inviting them into the room to sit. И Адвайта Ачарья позвал их в комнату сесть. And both Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, immediately they think of Mukunda and Haridas. И Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху, они сразу же вспомнили о Мукунде и Харидасе. And they call Mukunda, they tell Mukunda to come and take prasadam. И они позвали Мукунду принять прасад с ними. And Mukunda replies that, there's some work not yet finished. А Мукунда сказал: там еще есть незавершенные дела. I'll take prasadam later. Я приму прасад позже. And then they called Haridas. Они позвали Харидаса. And Mukunda, he came with Mahaprabhu from Katwa. А Мукунда, он пришел в Катву от All of Махапрабху. a sudden, Haridas is mentioned. И внезапно здесь упоминается Харидас. In fact, this is one of the first places that Haridas Thakur is mentioned in Chaitanya Charitamrita. Это одно из самых первых мест, где упоминается Харидас Такур в Чайтанья Чаритамрите. Apart from being listed in the associates in the Adi Lila, it's the first time he's mentioned in Lila. Кроме того, как он был упомянут в списке преданных Господа So how does в Ади Лиле. all of a sudden Haridas Thakur is there? How is that? Откуда здесь появился Харидас Такур? Haridas Thakur was an associate of Advaita Thakur. А Харидас Такур был спутником Адвайта Такура. And he had his ashram in what's that place? Ranagat, Pulia.
near Shantipur, where the cave, in the cave, he was chanting. У него был его ашрам в Пуле, недалеко от Шантипура, он там воспевал в пещере. So he was associating with Advaita Thakur. Regularly he would be in Shantipur. И он общался с Адвайта Ачарьей, он регулярно был в Шантипуре. In fact, you'll see when you go to Shantipur, you'll see a small temple where it's written that this is the place where Advaita Acharya initiated Haridas Thakur. И есть небольшой храм в Шантипуре, там написано, что это место, где Адвайта Ачарья дал посвящение Харидас Такуру в Шантипуре. So it is considered that Advaita Thakur is the guru of Haridas Thakur. Таким образом, считается, что Адвайта Ачарья, он является гуру Харидас Такуру. And their relationship, they were together doing Sankirtan even before Chaitanya Mahaprabhu appeared. И они совершали вместе Санкиртну до того, как явился Чайтанья Махапрабху. Because we heard a few days ago, Ananta Chaturdasi on the disappearance day of Haridas Thakur. И как мы слышали на Ананда Чатурдаши, на день ухода Харидас Такура, That he was already very old when he left the body in Jagannath Puri. He was in his 70s. и он уже был очень стар, когда оставил тело в Джаганнатхапуре, ему где-то в 70 лет было с And чем-то. Chaitanya Mahaprabhu was 45. А Чайтанья Махапрабху было 45. So the relationship between Advaita Acharya and Haridas Thakur was very long-standing, even from before the time of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. И отношения Адвайты Ачарьи и Харидас Такура были очень, очень долгие, до прихода даже Господа Чайтаньи. So they called Haridas Thakur, they called him, this is first time mentioned in Chaitanya Charitamrita, but mentioned in Chaitanya Bhagavad in Navadip Leela. И это первый раз в Чайтанья Чаритамрите упоминается имя Харидас Такура. В Чайтанье Бхагавате на Навадвипа Лиле он All есть of this раньше. happened before this delivering Jagai Madai. That's when Mahaprabhu was householder. Это до того, когда еще Господь Чайтанья спас Джагая Мадхая, когда он еще был домохозяевом. Sannyas coming to Advaita Thakur's house. А здесь саньясы, он приходит в дом Адвайта Ачарьи. They're calling Haridas Thakur to take prasadam with them. Они позвали Харидас Такура принять прасад вместе с ними. Haridas Thakur, let's hear his response. It's very interesting. Давайте послушаем, что ответил Харидас Такур. Haridasha kohe mui papishta odhom. They invite him for prasadam. Come, take prasadam with us. Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Thakur serving. Nityananda Prabhu and Chaitanya, you're invited for lunch with them. И представляете, Господь Чайтанья, Нитянанда Прабху, они принимают прасад, и Адвайта Ачарья раздает, и они зовут: пойдем, Харидас, прими с нами прасад. You would go, or Вы бы пошли? just go and just look. Haridas kohe mui papishta odhom. Haridas Thakur replies, I am sinful and the lowest of men. А Харидас ответил, что я грешник и самый низший из людей. Bahire ek mushta pache korimu bhojan. I will take a handful of prasadam later outside. Я просто приму пригоршню прасада позже снаружи. This humility of Haridas Thakur. Смирение Харидас Такура. So, there's more things we could say, but Там еще больше чего можно было сказать. Sachimata arrives, all the devotees haven't arrived in Navadip, they haven't arrived, they come, it's festival, 10 days, Sankirtan, Sachimata comes. Шачимата приехала, другие преданные, и там 10-дневный фестиваль. Maybe we'll leave that for another time. На следующий раз, наверное, оставим. Any question? Какие-то вопросы? What is the significance that we worship the Lord Chaitanya in his household pastime? Because we have the deities, you know, Lord Chaitanya is wearing the long hair. Is there any significance? Почему мы поклоняемся Господу Чайтанье, когда он был домохозяевом, то есть у нас божества Господа Чайтанья, у них все длинные волосы и украшения. Jai Jai Navadip Chandra, Jai Shachi Shuta, Jai Jai Nityananda Rai Abhaduta. We worship these two persons. That's the first verse of the Navadip Dham Mahatmya. Это первый стих Навадвипа Дhamma Махатмьи. Jai Jai Avadut Chandra, Jai Shachi Shuta. Avadut Chandra, the rising moon of Navadip, the Navadip Chandra. He's in sannyas, he leaves Navadip. Потому что это восходящая луна Навадвипы, а приняв саньяс, он уходит из In Навадвипы. sannyas, he leaves Navadip. Если приняв саньяс, он ушел из He never Навадвипы. returns. Он никогда не возвращался. Shanna Shir Dharma Nahe, Shannash Korea,
Nija Janmashtana Rahe Kotumbalaya. In Shantipur, he says, Mahaprabhu says that I've accepted sannyas, but what have I done? И в Шантипуре он скажет, Господь Чайтанья скажет, я принял саньясу, что же я сделал? Shanaj Dharma Nahe, it's not the duty of a sannyasi. Нет, это не является обязанностью саньяси. Shanash Korea, having accepted sannyas. А я принял саньясу. Nija Janmashtane Rahe, to remain in one's birthplace. Оставаться, негоже оставаться саньяси в месте своего рождения, Kutumbalaya, surrounded by family members. окруженными членами своей семьи. So we worship Navadip Chandra, Chaitanya Mahaprabhu in Navadip. Мы поклоняемся Навадвипа Чандре, Господь Чайтанья Махапрабху в Навадвипе. With the Panchatattva, С Панчататвой, performing Sankirtan. совершающим Санкиртану. Yeah. And after he takes sannyas, А после его принятия саньясы, he leaves Navadip. он оставляет Навадвипу. So the devotees say they don't like to see Chaitanya Mahaprabhu in the renounced. И преданным не нравится видеть Господь Чайтанью в его одеяниях отреченного, Performing penance and austerity as a совершающим sannyasi. аскезу и покаяние, будучи That causes саньяси. pain in the heart. Это приносит им боль. So we're worshipping Navadip Chandra in Navadip with the Panchatattva as a householder. И мы поклоняемся Навадвипа Чандре, как Панчататве, как домохозяеву. Oh, I don't know the name of that place, but I know where it is. But it's just you go around from ISKCON, around the corner, there's 2-3 doors, and you'll see Brahmananda Bharati's Sebito Bigram. Jagannath Pandit's Yes. place? Yeah. Oh, okay. Yeah, that's the place. Yeah, Jagannath Pandit, so do you see the room where he went? That's the place. So the deities there are the deities of Brahmananda Bharati. Что это And they're all, место? Маты же спрашивают, то есть что это за место, вот это Брамананда Бхарати, и это как раз вот это дом Джагадананды, это вот те божества. they're all Mahaprabhu's associates in Puri. Они все спутники Господа Чайтаньи And в Пуре. Brahmananda Bharati, he was there in Katwa. А Брамананда Бхарати, он был в Катве. And then Jagadananda Pandit, he accompanied Mahaprabhu from Shantipur to Jagannath Puri. А Джагананда Пандит шел из Господа Чайтаньи из Шантипура в Пури. Thank you very much. Спасибо большое. Shri Prabhupada ki Jai. jai. Shamaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Его милость Атул Кришна Прабху ки джай. Ту-ту-ду-ду, Харе Кришна, дорогие преданные. Как настроение? Хорошо? Спать хочется? Сон час. Давайте на воскресной программе сделаем 10-минутка, знаете, шавасана. Ложишься. Такая насыщенная жизнь в Маяпуре. Маяпур Дхам ки! Воскресной программы ки! Шри-шри горнитай ки! Сейчас у нас культурная программа. Спасибо большое за лекцию. И сейчас вот будет культурная программа. Будут авторские песни от Кришна Карамрита Прабху. Он готовится. Эксклюзивчик специально для вас. В честь, знаете чего? В честь моего дня рождения. Харибол! У меня сегодня день рождения, преданные. Мне 34 года. Если хотите что-то пожертвовать. Но не мне, не мне. Кришна Карамрите можете пожертвовать.
Потом передашь мне просто, чтобы типа по этикету. Вот, преданные, так что благословите, пожалуйста, чтобы я мог всегда жить в Маяпуре, где бы я ни находился, там, в Афганистане, в России, в Чите, хоть где, чтобы всегда в сердце был Маяпур со мной и миссия духовного учителя. Вот, пожалуйста, я искренне вас прошу на коленях просто. Пожалуйста, благословить. Преданные слабо, мой тамас так не пробьешь. Преданные, давайте, чтобы мой тамас пробить еще раз, то у меня, я в Тамагуне живу, чуть-чуть в Раджасе вот сегодня. Давайте еще раз прохарибольте меня, чтобы я заплакал, давайте. О, Шила Гурудев ки джай. Вайшнав Такур ки джай. Спасибо, преданные. Все, может домой ехать. Ну, у меня корыстно просто. Надо же все в служение. Так, преданные, ну что, вы как, готовы? Да. Все четко. Ваш маридангист? Сытый? Не сытый? Ты веган еще до сих пор? Пусть все знают правду. Там Маяпур. Так, вы уже готовы? Все, давайте благословим Кришкарамту и Сергея. Ну, там, аплодисментами, собственно говоря. У меня сегодня шоуменское настроение. Преданные, кто на улицу, приходите в зал, вас ждут, подходите. Итак, будет песня по мотивам Бхагавад-гиты, поскольку именинник сегодня попросил спеть именно эту песню. Песня называется «Правь колесницей моей души». Отчаянием стиснут, стою на краю, как будто над пропастью страшно бездонной. Сомнения душу терзают мою, сомнения жгут, как огонь преисподней. Решимость и лук выпадает из рук, и слабость купца выше чести и долга. Я больше не в силах терпеть этих мук. Прошу, защити, укажи мне дорогу. Правь колесницей моей души, больше я не хочу грешить. О Боже, ставь на меня в этот раз, решись, мне с тобою оставить жизнь дороже. Слова твои будто колючие стрелы. Да, я глупец, хоть и мудрым кажусь. Я дух перепутал с временным телом, и кажется, в бой я уже не гожусь. Правь колесницей моей души, больше я не хочу грешить. О Боже, ставь на меня в этот раз, решись, мне с тобою оставить жизнь дороже. Ты голосом добрым, но все-таки строго иллюзию быстро развеял мою. Я истину слышал прямо от Бога. Теперь я свободен и снова в строю. Правь колесницей моей души, больше я не хочу грешить. О Боже, ставь на меня в этот
раз решись мне с тобою оставить жизнь. Дороже вместе правь колесницей моей души. Больше я не хочу грешить, о Боже. Ставь на меня в этот раз решись мне с тобою оставить жизнь дороже. Спасибо. Шауна Криша, Прабху, пусть Господь всегда правит колесницей твоей души. Харе Кришна. Харинам Санкиртан Яга Ки Джай. Преданные, все, настройтесь на киртан. Можете какую-нибудь настроечку маленькую, 2-минутную дать? Сможете? Да. Что-нибудь для осознанности, чтобы войти в киртан. Давайте поднимем руки и громко, насколько возможно. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! А теперь сердцем давайте теперь. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! Спасибо вам. Харинам Санкиртан Яга Ки Джай. Намао Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Бхакти Веданта Swami Niti Namine. Namao. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarini
Namaste. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gauranga. Hey, Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Srila Prabhupada ke Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Gauranga, Nitai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.